waxaa jira dal kasta wuxuu leeyahay cimilada marka laga jawaabay wax la iska qorqori karo ma ahan ama lagu bahal gareyn karo waxaa jira wax la yiraahdo NDC iyo waxaa jira wax la yiraahdo NAB labada af Soomaali hadaan af Soomaaliya midna wax weeyaan qorshaha qaranka ee la qabsiga isbedelka cimilada iyo qorshaha qaranka ee la qabsiga ee fulinta mashaariicda la xiriirda ee la qabsiga marka NAB Puntland waa laga sameeyay UNDP baa iyo wasaaradda deegaanka baa isla sameeyay sectoriska priority ule ayaga soo saaray waxaan rajeynayaa inaan NAB horta ay dadku fahmaan akhriyaan because 1 2 3 baa ku qoran afar baa priority ah number 1 waxa weeyaan dadkan in laga caawiyo biyaha la iskama soo saarin cilmi iyo analysis baa lagu soo saaray sababtoo ah biyihii waxa u baahan dadkii inay cabaan beerihii iyo xoolihii iyo cid kasta qodobka labaad oo bulshooyinka la daala dhacaya cimiladu ay soo jeediyeen waxa weeyaan food security-ga ama arrimaha la xiriira waxaan ku dhahay ii sheeg beerashada iyo dhulka iyo ii sheeg arrimaha noocaas oo kale ah qodobka saddexaad oo soo raaca waxa weeyaan blue economy-ga ama coastal protectionka arrimaha la xiriira iyo xeebaha iyo arrimaha la xiriira qodobka afraad oo hadda soo raaca waxa weeyaan infrastructure-ka sababtoo ah haddii meesha aysan wadooyin lahayn ama airport lahayn ama damage uu soo gaaray dee lama gaarsiin karo wax dadka ku go'doonsan marka priority-ga saas ay u kala horeeyaan maxaa laga qabanayaa beeraha maxaa laga qabanayaa land management-ga maxaa laga qabanayaa waterka iyadana waa su'aal kale oo laga jawaabi karo waa maasantahay أحمد هذا ما تسدا وقتنا نليل على السي مركان waxaan rabaa inaan su'aal weydiiyo Professor Abdulqaadir oo presentation aad u qurux badan noo soo jeediyay dabcan presentation-kaaga waxa ka muuqday oo ciwaankana aad relevant la ah environmental shocks inuu saameyn ku leeyahay conflict-ga iyo maxaan ku raadayay reconciliation-ka area-da study-ga ka sameysay Puntland su'aashaan ku weydiinaa waxay tahay ma jira siyaasado isbedel cimilo oo ay dadka aad study-ga ka soo sameysay daatada ka soo horeysa ay isticmaalaan si ay u yareeyaan maxaan ku raadayay ii sheeg conflict-ga بسم الله الرحمن الرحيم خيارتي وسلامتين سؤال شو هدي عن قيحه وحوي إلى هيركي environment protection كا locally adaptation كشرة تبعها كشرة traditional كا إلى أننا يا environment محن كده protection كا وكلام change كورتي جاية واكوي أما إلى هيركي بعدد كأنه عادي هان traditional هان أي رقم ده كشرة بسؤال شويد هدي عن بارهاي هرتا وح صوب هذاي traditional دت كأنه سومالي ده هاي strategies كأه محن كده environment climate change كورتك جيسا أما environment conservation كيسو أدبويرين very minimal وي يعني strategies كأما تبعها كده استعمالان أدبويكوبين وminimal وrudimentary وelementary صوب بدن بالله إلي كرارتها يدا وحكمدا مركب هرسة سيدا بمبا وحلقة بباهي سكان تبع إلى يرتاعي ببليش كالصومالي ويري هاي نقول كنا ووي هاي مشكلة مركب يمادا ندت كسو يمادا ندز تمادو وواحد يمادا مش وحيالها مثلا كلام تشينج كا يو بروبلمز كا مركزات كاس واحد قصب هذا إنهي مركب واحد قبطان 1990 مركب دولة عايشة الصومالية ببليشك بير سكوير كيلومتر تطوقف باكو قرا اريا الصوماليا ببليشك مكان سوق تطوقف halkii kilometer baa ku soo beegmayay waa tira aad iyo aad waa disperse marka way kala fog yihiin cooperation-ka marka ay ku saabsan mesela wax wada qabsigu uu kooban yahay waxa kale oo koobaya waxay u qaybsan laba mujtamaca livestock dhaqada pastoralistka iyo mujtamaca agriculturistka beeraleyda labada beeraleyda ku nool ku roon wax wada qabsiga because way digan yihiin meel uma guuraan promise soo dhex mara way wada xalilaan biyahaas oo kale baa kamid ah mesela waa beeraley laakiin xoolo dhaqatadu waxa la yiraahdaa waxba xiriir dhulka laba leh meesha hadii abaaradu ku tagayaa meel kale
marka inay ka fikiraan waxay wada qabsadaan problem jira way yar tahay waxa kale oo saddexaad oo iyadana minimum ka dhigaya waxa weeye dhaqaale la'aan baa jirta waa hantida yar dadku haystaan marka waxyaalaha developmentalka ah ee u baahan in wax laga wada qabsado kulli waxay u baahan yihiin dhaqaale xoog leh marka fursad uma haystaan waxyaalahaas waa ka mid marka inaanay horumarsanayn maxaan ku raahday adaptationska ama strategieska coping mechanismka ee ah changing environmentka sidoo kale xooluhu waa ka mid waxyaalaha sameeya desertificationka xooluhu laftooda waa yaraayeen hujuumankuna siyada aan sheega waa yaraa marka 90kii iyo wixii ka horeeyay sida ahayd problemkan haddaan ku hadlaynaa iyo intii ka dambeysay uu kala duwan yahay waxa batay maxaan ku raahday waxa batay dadkii iyo xooliba marka climate-keena wax ku yeesheen saameyn waa soo koobayaa Pdrc 2002 waxay samaysay research ah customary law Soomaaliya normka Soomaaliyeed ku saabsan maxaan ku raahday xeerarka waxaanu ka sameynay Puntland waxaanu ka sameynay wuxuu khuseeyaa kaliya sida badan dadka xoolo dhaqatada ah beeraha iyo koonfurta maanaan tagin buugaas waxa la yiraahdaa Soomaali customary law Pdrc buu yaalaa 2002 baa la sameeyay anigu waxaan ka hadlay researchkii baan ahaa wixii ku yaalay hadda maskaxda igu qoran yihiin bad iyo berri iyo bahal la yiraahdo frankincense ama maxaan ku rahay xiji ama lubaan xeerarka aanu ka helay dhinac kasta nooc kasta 36 bay noqdeen dhamaantood xeerka badda urful bahri baa la yiraahdaa kan daaqa xeerka bahalkaas muxuu ahaa exploitationkiisa frankincense-ka forestka marka la waxaynayo marka waxa ka mid ah mesela waxyaalaha hadaan eego marka environmentka xoolo dhaqatada ama daaqo xeer waxay ka leeyihiin inaan la geerin meesha dooxada la daaqayo inaan digin xeerarkeedu ka mid tahay teerku ma digi karo waa geesaad digaa waxa ka mid ah geedka qoyan inaan la jarin waxyaalaha yani conservationka waxa ka mid ah maxaan ku raahday duurjoogta inaan la laynin hadduu qofku gaajoodana inta uu baahay wax ka badan inaanu dilin مثلا هل هدو ديلو نف أما هل محن كورا ديرا إنا ركبدين وحكى بدر البادي وكلف فوقادان دي عن تاكسي بحنو دينا محن كورا مانجمنت كا عيالش وحكى لي حرر سلو داقيو داغا ويوضا داغان وحيالها صور المركز وحي سوق لي كران environment بروشة سوق لي كران waxay leeyihiin xagga dhaqanka suugaanta iyo folklore-ka iyo waxay leeyihiin gabayo iyo ciyaaro badan oo ka hadlaya in la ilaaliyo waa leeyihiin aad noo kulaalay waa soo koobiye waxa marka dhinaca beeralayda way leeyihiin inkastoo aad development dadka wada degan waraha way wada qaybsadaan way wada samaystaan noloshooda baa ku jirta kanaalada iyo biyaha way qaybsadaan xeerar bikay laakiin waxa soo dhamay waa managerial utilization isticmaal way laakiin marka la yiraahdo development inay wax qabsadaan waa yartahay sababaha aan soo sheegay oo dhaqaale ugu horeeyo oo dadka yar ugu horeyso oo individualism dhaqanka Soomaalida gadaal challenges ku dari doonaa dhaqan waxaan leenahay qofku isaga yar heerkiisa kaliya uu ka fikiro laakiin wax wada qabsi iyo wax samays weyn u yaryahay haya waa ka baxay waa maasan tahay markay timaado isbedelka cimilada waxyaaba aad loogu doodo waxaa ka mid ah waxa loo climate injustice ka waxay sheegay in isbedelka cimilada wadamada mas'uulka ka ah in boorashka ugu badan greenhouse gas emissionska inay hawada ayaga ay ku sii daayaan sidoo kale wadamada ugu nugulna ay yihiin kuwa minimal portion ka sii daaya tusaale hadda Africa marka la joogo contribution greenhouse keeda ay ku sii deeysa qiiqa hawada waxa lagu qiyaasaa 3 ila 4% waa global level Africa dhan waxa ka badan Mareykanka iyo China ka badan marka waa challenge jiro marka taayadoo laga duulay dabcan wadamada dib dhacay ee ku hormarayo waxyaabaha maxaan ku raadayay ii sheeg shirarkan lagu qabto environment lagu hadlo COP lagu soo propose garay wax la laho loss and damage fund waa lacag ay bixinayaan wadamadan developed ka oo industrialized ka
taasoo loogu talagalay la siinayo wadamada hadda soo hormaray ama kuwa dib dhacaya si loogu horumariyo siyaasado isbedel cimilo ah marka climate financing marka aan joogno Soomaaliya waa story ka duwan wata Soomaaliya inta badan markay timaado gargaarka waxay hesho inta badan humanitarian uu badan yahay financing waa yariye marka waxaan rabaa su'aal inaan hordhigo Mr. Ahmed oo khibrad badan u leh muddo ka soo shaqeynaya climate financing Soomaaliya guud ahaan overview naga siiya caqabadaha haysto uu soo koobo waa mahadsantahay su'aashaas haddaan toos u galo hortay climate finance inoo imaanaysa oo bulshooyinka haysta xoolaha iyo beeraha ama baadiyaha ku nool loo geynayo ma jirto haddii aynaan dadka madaxda ama dadka isteedyada madaxka ama dadka dawladaha hoose madaxda ka aysan inta isu yimaadaan aysan iyagu u aruurin contribution arrinta wax loo qabanayo su'aashaas waa inaan soo ogaad haddii kale waxa dhacaysa wax intii la soo qoray proposal la soo qoray lagu keenay adiga aadan wax ka qaban karin marka taas waa general laakiin hadda maxaa jira hadda waxa jira ilaa iyo 4 sanduuq 5 sanduuq baa jira oo Soomaaliya xaq u leedahay mid waxa la dhahaa Green Climate Fund midna waxa la dhahaa Global Environmental Facility midna waxa la yiraahdaa Adaptation Fund midna waxa la yiraahdaa LDC Fund Least Developing Countries Fund iyo mid hadda la sameeyo la loss and damage for example loss and damage qardho oo kale waad aragteen daad baa ku dhacay daadka qardho ku dhacay laba video baa jira waxaan u maleynayaa Sheekh Fuadna waa jooga dadka aad uga shaqeynayo kamid ah video magaalada daad galay iyo mid hadda iyadoo daadka uu dhex marayo oo tog loo sameeyay guri laga dumiyay oo aan waxba ku dhacayn halka waxay ku tusinaysaa in dadku wax qabsan karaan oo daadka iska leexin karaan lacagta loss and damage laguma siinayo horta hadaadan wax qabsi muujin kow horta waa inaad tiraahdaa in daadka waa iska ilaaliyay magaaladii waa ka leexiyay laakiin tiradiiba intuu ka batay baa wixii aan u sameynay awoodiinii uu ka batay waa fahanto ma laakiin halkaan aan iska fadhinaya waxna qaban mayo daad baana sugayaa loss and damage waxa uu leeyahay sidaas ma aha qodobka labaad loo baahan yahay loss and damage fan oo kale xoolaha ay haysatid iyo dhulka iyo hantida iyo guryuhu waa inay insurance ku jiraan intee geel baa Puntland joog intee geel baa Soomaaliya joog intee boorood baa ku yaal intee baa wax gaareen dadkuna way inoo ogyihiin alaabtaan hadda inaga aan haysano oo iska guuraayo meesha rooba ka dhacayo maanta hebel geel haysto berina haysto ayadana waa ku adag tahay waxaan rabaa inaan ii sheego Green Climate Fund waxaan ku guuleysanay lacag inaan ka keeno aan soo bilowno 2021 lacag 100 milyan baa Soomaaliya la siiyay sanadkii la soo dhaafay 100 milyan waxaan maqlay dad dhaaya faw baa iska leh faw ma lahan 100 milyan waxa iska leh dadka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed faw waxa loo soo mariyay accredited agency waxa la yiraahday Green Climate Fund lacag siisaa minis waa inay bangiga iyo wasaaradda maaliyadda Puntland ama Soomaaliya la aqoonsan yahay si lacag loo mariyo haddaan la aqoonsanayn arrimaha cimilada marka laga hadlayo waxa lagu khasban yahay accredited agencies waxa la yiraahdo in la soo mariyo accredited agencies ka Soomaaliya hadda joogana waa FAO iyo UNDP iyo World Bank iyo Africa Development Bank iyo hal iyo laba kale hadda laga yaabo inay ku soo biiraaneen marka sidaas FAO loo soo mariyay laakiin FAO wuxuu u baahan tahay in la xisaabtamo oo dawladdu ku kor joogtayso waxaa jira hal qof oo la xisaabtami kara marka laga yimaado wasiirada qofkaasna waxa la dhahaa NDA focal point ama National Designated Authority oo qofka haysta bariga hore waxa ahaa mar DG-ga ahaa marna wasiirka ahaa hadda waa laga qaaday waxa la hoosgeeyay wasaaradda maaliyadda fanbaana loo sameeyay qofkaasana mas'uulka lacagta 100 milyan qofkaasa ma aragtay ii sheegay xaaladeeda bahal garayn kara waxaan ku dhiirigelinayaa bulshooyinka iyo deegaanada iyo dawladaha hoose inay sameeyaan local fund for example masaajidada waagi hore Puntland iyo haddaba Boosaaso iyo Qardho iyo Garowe iyo Gaalkacyo iyo Laasaan everywhere culimada kici jirto waxa la dhigi jiray daad baa soo fatahay daadku badanaa sensitive maahan waxa sensitive ah abaarta dadkan biyo ugu gurmanaa waxaan garanayaa iyadoo 100,000 200,000 half million lacaga la aruuriyo soo wada xasuusnaa soo maaha lacagtaas waa inaa u bixisaa climate finance contribution aynu iska aruurinay ilaa waxaan ku xalinayno waa daad iyo abaaro ka baxsan baaxadeena lacagtaasna waa inay sida ay ku baxdo transparency adduunka u soo bandhigtaa climate finance markuu waa ku fududaanaya in lagu aamino oo lagu siiyo si kale hadaan rabo inaan kuugu sheegan 1 minute waxa weeyaan climate finance marka ka shaqeynayna hay'adaha ku shaqada leh waa inay yihiin dad capacity-geeda leh
proposal ratingka ku fiican reviewga ku fiican ama dib u eegista waxa la soo dirayo ku fiican qoritaankana ku fiican problemkana sheegi kara haddayse intaas jirina ma heli karno qodobka u dambeeya waxa weeyaan fan kastoo lagu siiyo wuxuu u baahan yahay transparency sida u fulisay for example hadda lacag 10 milyan wasaaradda maaliyadda Soomaaliya soo mariyay waa la sheegay green climate fund waa sheegay 10 milyan waxaan fiirinaa si ay u isticmaalaan hadda 10 milyan tiraad ciidan baa lagu taageeray ama qabiilo la yiraahdo 4.5 wax looga xaliyay green climate fund lacagta ma ku siin mayso waxay rabtaa in lagu bixiyo oo ay ka muuqato banki statementiga waxaan ku tababarnay local farmerska waxaan ku tababarnay local pastoralisa waxaan ku dhisnay local institutionska wasaaradda environmentiga baa waxaan ugu qornay balaan ay kula socoto maaragtay xaaladda wax saas oo kale waa inaad ku saartaa laakiin si kale laguma saari karo ma santahay axmed aad ma santahay xogta muhiimkaadna la wadaagtay markan waxaan rabaa Roble inaan su'aal siiyo waqtigan aad u noo haya Roble si loo yareeyo waqtiga laga jawaabayo xaaladaha degdega ah dabcan door intee ay tiknoolajiyada iyo xogta lagu wadaagayo cimilada ay ugu ciyaari karaan bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum dhiijiga soo sheegay horta losan damage kaarinteedii maalintii 10 jir anigu aan ahaa aabahay iyo walaalihiis waxay lahaayeen 600 oo neef oo geela baa la yiri waa leedihiin maalin lootaan degmada Baarey gobolka Afdheer tagay deegaanka ku taala kadibna 10 neef baa ka joogtay oo wax weeye oo baasi baabay sayadana marka victim oo climate change ana ah waxaan u maleynayaa arinta tiknoolajiyada qalabka early warning ama yani fariinta degdega ah oo ay ka mid yihiin mobile apps-ka radioga SMS alerts-ka oo TV-da laga bixiyo waxay si dhaqso ah bulshada u siinayaan inay ka hortagaan wax dhici lahaa tan waxay ogolaanaysaa in qofku uu yani sii dhigto daaqiisa sii dhigto kayd sii dhigto wax badan samaysto tusaale ahaan Kenya oo kale iyo Tanzania waxaa ka jira SMS based weather alerts program la yiraahdo oo afafka Swahiliga ku baxay Englishka oo idaacadaha ka baxa taamid lamid haddii la sameeyo early warning-kaas wax badan bay qabanaysaa marka digitalka iyo sida isu waafaqayaan digitalku wuxuu ku kooban yahay kaliya early warning-kaas 1970 Bangladesh 90% dadka abaarta u dhiman lahaa waxa yareysay early warning programka early warning-ka yareeyay ayadoo taa lagu sii kabayo dadka yani cuqaasha ah oo saadaasha isticmaala ama shimbiraha ama xidigaha taas haddii lagu sii kabo in mataqaanaa saadaasha laga sameeyo tiknoolajiyada wax fiican ayay ka taraysaa gunaanadka waxaan isleeyahay qalab digital ah oo hydramit ah oo hadda COB shirki u dambeeyay oo lagu qabanayay kii Sharm el-Sheikh lagu qabanayay kii lagu qabanayay Germany iyo hadda kan Brazil lagu qaban doonaba oo koob waxa xoog lagu saarayaa in dhaqaalaha lagu taageerayo cimilada 50% early warning-kaas mataqaanaa qalabkiisa lagu saacideeyo dadka abaaruhu saameynayaan sababtoo adduunku wuxuu guuriyay hadda digital intaasaan kusoo koobaya Roble waa maasan tahay su-aasha ugu dambeyso Torosdiciim aan siinaa diyaarinta marka la diyaarinayo siyaasadaha la qabsiga isbedelka cimilada waxaa muhiim ah aan isleeyahay maxaan ku yiraahdaa ii sheeg inay noqoto wax inclusive ah bulshada qeybadeeda kala duwan ay ku jiraan sida dumarka dhalinyarada iyo beelaha la heebsooca sidee loo xaqiijin karaa arrintaas bismillaahir rahmaanir rahiim sida aan ka warhayno horta bulshadana Soomaaliyeed waa male dominant waay ama waxa afka Carabiga lagu yiraahdo addukuuriya ka jirta yani mushkilada ugu weyn waxa waaye markii equality-ga iyo gender mainstreaming waxa la keenay dadkii waa laga sii cabsi galiyay laakiin waxa mushkilaha inaanan garanaynin values-keena iyo qiyamkeena aan garanaynin oo annagu dad muslimiin baan nahay ilaahayna saa nagu abuuray dhulkan iyo dumar iyo rag Ilaahay uu wada abuuray waa quraan baan ka soo degay oo ah al-mu'minuuna wal-mu'minaatu ba'duhum awliyaa'u ba'd ya'muruuna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar marka laga hadlayo al-muslimiina wal-muslimaat al-mu'minuuna wal-mu'minaat as-saabiriin yani waa saas waay laakiin dib weyna ka taagan gaar ahaan ruralka marka la joogo uma sii jirto marka waxa loo baahan yahay si arintaasi ay noqoto mid inclusive ah marka hore waxa loo baahan yahay horta dadka in la organize gareeyo kadibna structure in loo sameeyo structure la sameeynaayna waa inuu inclusive ahaado
dadkana laga dhaadhiciyo waa inclusivitiga uu muhiim u yahay wuxuu muhiim u yahay qof walba noolaha adduunkan ku nool role buu leeyahay so haddii dumarkii aynan ku jirin structurekii la sameeyey that means roolkoodii wuu maqan yahay that means saamaynta ay lahaan lahayn meeshu way ka maqnaanaysaa sidoo kale haddaan dhallinyarada ay ka mid ahayn halkaas waxaa dhacaysaba in xooggii loo baahnaayo wax bedeli lahaa meesha uu ku maqnaado marka waa arrin runtii aad u baahan inaan horta annagu dhaqan ahaan aan advocacy badan sameyno in dadku dhammaantoodba ay rool leeyihiin qof walbana roolkiisa si uu qaato marka horeba in marka la structure la samaynayo in structurekaas uu yahay inclusive ah oo dumarkii ay ku jiraan dhallinyarada ay ku jirto dadka laga tirada badan yahay ee deegaanka ku nool ay ku wada jiraan taasi waxaa imaanaysa marka inaan cidna laga tegin oo dadku marka ay awood u leeyihiin in wixii benefit ah waxtarayana ay wada qaybsan karaan wixii riskis ah ay yimaado ama dhib ah ay yimaadana ay ka wada hortagi karaan halkaa waxaa ka soo baxaysa marka cohesive maxaa lahaa society yacni ummad isku xiran oo dhib kala qaybsata wanaagana qaybsato telefoonku waa lagu daba joogaa inclusivityga naceebkiisa waxaa ka mid hadda waxaa lagu yiri su'aashaada ma kaa daaya marka waxaan ku yiri waay halkaasay maraysaa marka one minute ku soo koob waa la yiri marka waxaan idiin sheegayaa adduunyadii rag kaligiis oo baxayna wax kama keenayo dumar kaligood oo carrayna wax kama keenayo labadeennaba waajib baan naga saaran adduunkaan camirno khaliifna ka noqono horumarkiisana aan ka wada shaqeyno marka waxaan nalooga baahan yahay inaad ogolaataan waa mahadsantihiin aad u mahadsan tahay maadaama waqtigu aad noo ahay laba qof aan siinaynaa rag iyo dumar ninka odayga yes odayga yes odayga نوصل كوب إلى آخر هذا وصحوان كوبيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آدي أدبو مهتنيين بان الاستهي وقاميها با وحان ربينا وسؤال مع لكن وفعلو قابا ويولا حريدا حقا ديري قلنتا يكفايديسيك يددك وكفايدين تا أقوان تدقاميك أهي ددكو ليهين markii uu islaamku yimid nabiga kaleey salaatu wasalaam diinta lagu soo dajiyay maka dadkii uu nabigu u yimid kaleey salaatu wasalaam diinta islaamku wixii wanaagsanaa ee dhaqan u ahaa kama tagin mana tuurin waxay ka mid noqotay diintii amaana jirtay geesinimo jirtay deeqsinimo jirtay wixii tilmaamo ahaa ee mujtamacaasi uu lahaa diinta islaamku way u qirtay diintii bay ka mid noqotay aayada iyo xadiis ba ku soo degtay marka ummadda dhaqan bay leedahay way soo noolayd ummadda wixii ay ku soo noolayd marka intaan mar walba darasno wixii wanaagsan ay leeyihiin loo xajiyo haddii wax loogu darayo oo wax markaa ka maqan uu jirana la isu garab dhigo la yidhaa baltanna nala fiiriya marka cilmi baadhis la samaynayo waad aragteen waxaa la isag dhigaa wax la yidhaahdo tii hore ay haysteen iyo tu kale markaasaa la odhan bal fiiriya arrintaas marka taas waan xoojin lahaa aad baan usii xoojin lahaa in jidka loo maro tan kale waxaa jira tusaale ahaan hadda aqoontooda kale dadka waa la taabtay waa hal tusaale beeraha iyo beera falashada iyo xoolo dhaqashada markii ay dadku bilaabeen meelaha 12,000 oo sano ka hor baa lagu qiyaasaa labadaba mid xoolo dhaqashadu waxay ka soo baxday nidaamkii ugaarsiga ahaa beera qodashaduna waxay ka timid qaraabsigii dhirta waxa ku yaala la qaraabsan jiray marka dadku markii ay midho soo gurtaan ee midhihii meesha ku daataan roob baa yimaada roobka yimaada way soo baxaan marka biyo u baahan yihiin way soo baxaan nidaamkii wuxuu noqday ka ilaa hadda shaqeeya 12,000 oo sano ka hor wixii dadku ay dhaqan ahaan u arkeen waxa lagu daray waa qalab kaliya laakiin xilligii ku haboonaa qaabka loo beero biyo inuu u baahan yahay in cawskii iyo wixii la falo oo laga guro weedingkii lagu sameeyo waxa soo dhan waa wax soo jira marka waxaan uga socdaa in aan xoojiyo sida ay maartay asxaabtu soo dhigeen in dadka dhaqankooda la darso la xoojiyo arrin waxaan ku soo gabagabeynayaa tusaale ahaan Professor Abdulqaadir uu sheegay oo ahayd ku jirtay in mashaariic wada jira dadka meelaha khilaafaadku ay ka jiraan la sameeyo
marka dhinacaas annaga aan hadda joogno ee dowladda deegaanka Soomaalida mashruuc xafiis baa jira dhan oo la yiraahdo xafiiska xuduudaha xaggeena ma aha xaggan macnaheedu dhinaca Soomaalida dhexdeeda ma aha Soomaalida dhexdeeda wax la kala xuduudeeyay iyo ma aha laakiin qowmiyadaha kale aan wada degannahay ayaa khilaafaad dhex jira iyo Soomaalida waxa jira marka xafiiskaas marka waxyaabo wada horumar oo labada dhanba biyihii in xaggan laga sameeyo iskuulkii laga sameeyo caafimaadkii si loo yareeyo khilaafaadka jira marka intaasna waa khibrad ahaan waxaan xoojinayaa daraasaadkan natiijada ka soo baxday aad baa mahadsantihiin هذا مضن gabadha microphone ku gey waxa weeye anigu hal su'aal baan rabaa inaan maaragtay panelka weydiiyo su'aashaydaas waxa weeye dadka ugu badan horta inaga dhibaatada ugu badan oo markii climate change la yiraahdo inagu soo noqnoqota waa Puntland markii laga hadlayo waxa weeye abaarta dadka xoolo dhaqatada ah ay aad u saamaysaa dadka markii xooluhu ka dhamaadaan waxay yimaadaan oo la soo darsaan magaalooyinka marka waxay degaan dadkaasi meel aan magaalana ahayn miyina ahayn kaliya waxa gaara waa xoogaa caawimo ah oo la yiraahdo bal ha ku noolaadeen kumana filla dadkaasi marka waxay raadiyaan si kale oo ay noloshooda u maareeyaan haddana waxa laga hadlayay doorka qof kasta uu yeelan karo waxay waayaan doorkoodii nololeed oo ay lahaayeen bay waayaan dadkaasi mar kale iyagu waxay qayb ka noqdaan in ay ama dhirtii jaraan ama mataqaanaa loo adeegsado xoogoodii in khilaafyada jira iyo maaragtay waxyaabaha ay xoog u noqdaan oo dabka ku sii daaraan iyaga loo adeegsado laftigooda waxa ka dhex dhaca shaqaaqooyin oo waxa dhici karta maaragtay in iyaga dhibaato isu geystaan maadaama dad waxay ku mashquulaan oo kala aan haysan oo iyaga isku mashquulaan markii aad aynu u soo noqono climate change adaptation maxaa xal noqon kara si dadkaas doorkoodiina ay u helaan iyagina mar kale aysan dad vulnerable uga ah haddii another disaster ay timaado aysan u noqon waa mahadsantihiin su'aashaas mahadsantahay dadkaas de shaqo badan bay u baahan yihiin oo ay ka mid tahay dib u dejin oo in loo diyaariyo adeegyadii ay u baahnaayeen sida meeshay seexan lahaayeen iskooladii ay wax ka baran lahaayeen iyo arrimaha kaloo la xiriira laakiin hadday tahay su-aashu climate iyo environment-ga maxaa ka quseeya dee waxaa ka quseeya for example iyagoo magaaladoodii jooga waxna baranaya meel deganna haysta oo kale arrimaha green skillska oo kale ama green jobska oo kale inay qayb ka noqdaan oo la baro sida loogu sameeyo qashinka oo kale loogu bedelo wax recyclable ah oo dib maaragtay isheeg loo isticmaali karo oo la yiraahdo maaragtay soo aruuriya warshado la sameeyo ka qaata oo kale oo arrintaas qayb ka noqdo oo kale iyo arrimo badan oo la xiriira nadaafadda oo kale waxaa jirta testiyo kale ama tijaabooyin kale oo la xiriira for example hadda geedkan garawaaga oo kale in laga samayn karo energy loo bedeli karo oo kale soo shaqooyin badan oo waxay ka qayb noqon karaan arrintaas la xiriirta baa jirta waxaa kaloo lagu caawin karaa inay land rehabilitation ama dhulka dhibaatada ku dhacday ama degraded landiga loo yaqaano oo ama qalayl ku baabiiyey ama daadad ku baabiiyeen ay dib u hagaajin ku sameeyaan hay'adahan tirada badan oo u tegaya laakiin de markasta waxa loo baahan yahay roolka dawladda inay guide gareyso wixii ku habboon waa mahadsantahay haddii qof kaloo baanalka ku dareeyo bismillahi rahmaani rahiim runtii waxaa tusaale noogu filan Soomaaliya waan ognahay displaceka meeshuu maraayo sababta ugu weynna waxa waaye ruralka areada ma ka jiro wax service ah soo haddii dadka servicekooda meeshooda ku heli lahaayeen isbedel weyn baa dhici lahaa serviceka sidee marka meeshiisa loogu geeyaa qofka intii halkan waxaad ku siin lahayd areada original areada uu joogo baa serviceka in loogu geeyo madan restocken in loo sameeyo haddii uu xoolo lahaa hadduu beer lahaa la siiyo haddana sidiskii wixii dib wixii uu baawurto la isugu daro laba projecto oo midna uu
quick impact yahay midna u long term yahay dadkaasi meeshooda bay sii degi lahayn annaguna magaalo ahaan waan ka faa'iido lahayn oo hilibka iyo caanaha iyo ukunta wax walba waxaana looga keenaa ruralka laakiin hadday dadku inta ku soo wada degaan uu baadiyaha soo dumo waa inaan ogaanaa inay magaalo sii jiri doonin saa darteed waxaa loo baahan yahay in hay-adaha lagu qasbo in meesha dadku ay ka soo qaxeen dib nolol looga aasaaso dadku automatically iyagaa tagaaya haddii dib nolol looga aasaaso mashaariicda aadka runtii waxtarka u leh aan anigu soo martay experience ahaan waa mashaariicda integrated-ka ah oo la yidhaahdo waxaa la sameynayaa sectoral maxay ahayd response la sameynaya oo ah qolana inay meeshan biyo keento qolo kale ay beerihii iyo sidiskii wixii loo baahnaa keento qoladii kalena oo maxay xoololeyda ahaana restocking loo sameeyo marka saddexda organization oo kala duwan inay integrated isku noqdaan oo halkaas marka dadkii nolol fiican ay ka abuuraan waxaa kaloo iyana jirta waxyaabahan la yiraahdo community driven projects oo community-ga inay ka qayb qaataan mashaariicda ownership-kooda ayaa xoog noqonaya waxaa jiray barnaamij la yiraahdo community driven project oo SF ay maalgelisay boqolkiiba 20 community-ga bixinaya mashruuca boqolkiiba 80 hay-adda bixinaysay dadku iyaga manage gareynaya iyaga loo tababaray runtii impact-ga uu sameeyay my life almost 20 sano local NGO baan ka soo shaqeynayay 14 sano international baan ka shaqeynayay impact-ga ay kuwa sameeyeen intaan soo socona maynan samaynin dad mees dadku waxay dareemayaan inay waxaan iyagu leeyihiin lacagtoodiina gashay aad baan u mahadsantihiin waxaan u mahadcelinayaa audiensiga sidoo kale waxaan aad ugu xumahay comments qiimo badan iyo su'aalo muhiim ah qabteen inaan waqti u heli karin aad u mahadsantiin sidoo kale panel teamkan ayagana u mahadcelinaynaa meeshaas waxaan ku soo xiraynaa panel discussion keenay aad u mahadsantiin thank you aad bay u mahadsan yihiin banalkii hadda oo waxaan ka cudur daaranaynaa marti sharaftii banalkan ku sharfanayd oo qaarkood meelo fofog uga yimaadeen inaysan waqtigii ay mudnaayeen aysan helin bini aadamku qorshaha iyo to isku day uu leeyahay laakiin xaqiiqada iyo waxa dhabta dhacaya ilaahay unbaa og aad baan uga cudur daaranaynaa waxaan rajaynayaa cid kastoo wax ku darsan lahayd doodaha dambe oo la xiriiro inay taladooda ku darsato waxaa inoo soo geli doona amjad bahati oo ah chief technical specialist sidoo kale ah maareeyaha mashruuca dowlad dhiska iyo nabadeynta ee UNDP oo presentation kooban zoomka ama virtual u sameyn doona waxaa codsanayaa inaad dhegaysataan oo ixtiraamno sidoo kalena codku si aynu u wada maqli karno aynu dhaqdhaqaaq yareyno mar baynu salaada u wada baxaynaa aad baa u mahadsantihin Can you hear me? Hello, hello, testing. Can you hear me, please? Yes. Amjad, all right. The floor is yours. All right, thank you very much. Okay, am I supposed to start, colleagues? Oh, thank you so very much. First of all, I would like to start with my profound congratulations to the organizers and the decision makers of PDRC that I think it's now entering into the third year of this annual feature where a serious and critical discourse is provided and a lot of illuminating scholars from different parts of the country participate in the discussion. This is my loss that I could not participate because of some of the flight issues. However, I'm honored to have this opportunity to present a few thoughts to this esteemed audience today. I hope I'm audible. All right. So the topic of my presentation today is, thank you very much. The topic of discussion today is basically around reimagining the reconciliatory governance framework, particularly looking at the contextual dynamics of Somalia based on the learning of a number of institutions
governance framework in Somalia. Next slide. Next slide, please. So we start with the overall analysis of the typology of conflicts. As you see, that there are fundamentally four critical types of the conflicts in Somalia, which can be categorized for the sake of understanding. If you look at the first category, that revolves around the political categorization of the conflicts, which possibly involve interstate and intrastate stations on the questions of distribution of power, and on the resource distribution between federal member states and the federal government, and sometimes within the federal member states as well. And the second category of the broader fault line in terms of conflict comes as a communal conflict, so the social conflicts, which can be categorized more as a conflicts configured by inter-clan, intra-clan dynamics, and having more localized implications and localized dynamics of their play up. And the third one, if we look at it, is more around the territorial conflicts, and this is, of course, still a pending issue in terms of the demarcation of different boundaries between states or within the states. And the last one may be loosely categorized as a kind of ideological conflict, which can be looked at more from the extremist ideologies perspective. And I think under this broader category, we can look at Al-Shabaab as one of the key factors. Next slide, please. So looking at the overall conflict dynamics in Somalia, if we see that there are examples where we can substantiate that the conflicts in the Somali context overlap, reinforce, and trigger each other. And with this triggering, it leads to the aggravated by some common root causes, and which also connects to the absence of agreed upon effective governance mechanisms, again leading to the systemic failures, leading then further to the culture of impunity, and taking this key fault line as a competition for resources, and then with this differential impacts on with the reference to the climate change, which relates to disasters like drought and floods in the geographic areas more affected by vulnerable to climate events, and it potentially then plays up to the clan identities as well. Can I move to the next slide, please? Slide number 4. I mean, from your side, because I see slide number 2 on the screen. Can you please move to the slide number 4 at this point? All right. Slide 4. Okay. Okay. So if we look at this whole thing, like, I mean, in this whole complex conflict landscape, the question of navigation can be looked at more from an analogy of a pitcher. So there is a pitcher with some holes. So you continue pouring water in the pitcher from above, but without actually plugging the holes, the pitcher would not be able to contain or sustain the water in its container. So this analogy, I think, is somewhat which is intended to trigger the overall discussion in this house, that if we look at the whole process,
there have been decades of the external and internal support, but at this point of time, if we see some critical fault lines in Somalia are still taken as a work in progress. So maybe looking at the complex conflict landscape in Somalia and the way to navigate it effectively would perhaps bring us back to the question of plugging the holes fundamentally, which would likely to contain the water rather than bypassing or ignoring the hole in the pitcher and then continue pouring the resources from its head. In the next slide, I would like you to kindly focus on this one, because this is a key assumption of my presentation today, that looking at this whole process of conflict typology and conflict dynamics in terms of a trajectory of what we have right now towards the reconciliatory and conflict-sensitive governance. If we look at this illustration, I hope you are able to see it. So the entry point here, if we look at it, is from more policies of exclusionary reinforcement at the point where we see that the dormant or the latent conflicts are accentuated by the kind of exclusionary policies, and how these policies can be turned upside down or reformed with the paradigm shift by leading to more kind of policies of inclusionary power politics in the governance. So there is a whole movement from one point to another point, from the point of exclusionary politics to the point of inclusionary politics. So how this trajectory and the journey can be initiated or can be strengthened and fortified is the key assumption of this presentation today, in which we are suggesting, based on the institutional learning and based on the cross-learning of interaction with different other stakeholders, particularly with the Somali counterparts since last couple of years, is that this requires to begin from integrating a conflict analysis at the level of planning, budgeting, and service delivery. And that would facilitate to address the structural drivers of the conflicts, which are generally overlooked, and we look at the symptomatic presentations of the conflicts without unpacking the structural constituents of these conflicts. So how the efforts of integrating conflict analysis into the planning, budgeting, and service delivery can potentially lead to address the structural drivers. And based on the structural drivers, if we see how the commonplace of operation can further be cemented by looking at the connectors, or the identifying the connectors and strengthening those connectors more at the microeconomic level, more about the grassroots level, where basically the markets and the social networks and the elements of resource sharing can create the landscape for strengthening connectors. And by strengthening connectors, there is a possibility that how the dividers, for example, within the society can potentially be transformed through negotiated solutions and opportunities. And with the transformation of the drivers and strengthening of connectors, the process potentially can lead to strengthening the governance frameworks at all levels, where reconciliation is embedded from the point of conceptualization of any intervention, from the planning to the budgetary provisions to the service delivery. If the element of reconciliation is embedded in the entire process, that would potentially lead to the overall framework of reconciliation and reconciliatory governance, which would be underpinned by the policies of promoting inclusionary politics, or politics of inclusion. Next slide, please. So to address that issue, basically, this is where I will slightly briefly emphasize that as a kind of facilitating
environment where the trajectory from the exclusion be moved to the inclusion is where we are suggesting as a case study the Somalia Conflict Navigator as a decision support system fundamentally for operationalizing nexus approaches and contributing to reconciliatory conflict sensitive governance framework in Somalia. This particular decision support system is linked at the three levels, multi-layers looking at federal member state, regions, sub-regions, and the district level, and then looking at the multi-sectoral level where we see, based on the recent research as well, that conflict perhaps travels around different sectors. So conflict and peace is not fundamentally a sectoral issue. Rather, this is an issue, this is a process which cuts across a number of sectors. Therefore, a sectoral approach to conflict and peace possibly would be a reductive approach, and to unpack the real dynamics, it is important that we need to look at the question of building and reconciliation more from the multi-sectoral perspective. And that also leads us to the question of multi-stakeholder engagement, wherein we see that some kind of isolated islands are something which are being presented and analyzed. So to break that particular point of isolations and isolated islands, it is really important to have a little bit of multi-stakeholder approach around the processes of interventions. And in nutshell, this proposed decision support system is fundamentally to support the intergovernmental, intersectoral, and interagency planning, programming, coordination, and collaborative implementation. And also, if you go to the next slide, there are four fundamental elements of this conflict analysis. There are four features of this conflict analysis which we are referring to about in terms of navigating based on the evidence-based approaches. It has a diagnostic component to it, which is aimed at analyzing the root causes and key actors involved in the conflict, and it has the features of being descriptive, which is aimed to provide context on political and social dynamics of the conflicts, and the third element is predictive, which identifies potential risks and opportunities based on diagnostics and descriptive analysis, and finally the framework leads to offer some tailored peace building strategies more at the context specific level by highlighting its role as a prescriptive dimension and feature of the analytical framework as well. Next slide, please. So the methodological framework of Somalia Conflict and Peace Navigator is informed by the mixed methods, which looks at the qualitative and quantitative data collection processes, and also it is designed across the modular structure where some thematic nodes have been identified, and it remains adaptive and flexible, where new modules can also be integrated more from having the empirical insights across different thematic areas and variables. And it has a very substantive element of triangulation, wherein to ensure that the different sources of data sets are triangulated to ensure the validity and the transparency and the objectivity of the analysis as a methodology. The triangulated data where the process integrates diverse data sources to make holistic picture of the conflict dynamics, particularly targeting on a specific area. And then it has adaptive methodology where the specific needs, particularly of the different conflicts and different areas, can also be reflected through the process. And that leads us to the next point, where the entire process is required to move from isolated individual decision support system towards more inclusive institutional integration framework. So for the integration, if you see on the next slide,
we have suggested that there can be some pathways, and these are just propositions, and we would like to have the audience to actually reflect on this critically and guide us on the questions where things can further be looked into with the more deeper insights. So looking at it, I mean, if we look at the FGS, because we referred the multi-layered leading the process from the POIFAR, and then having an embedded collaboration with federal member state line ministries, where the ensuring of contextualized ownership and operationalization is the hallmark of the institutional integration. And this also opens up the arena of looking at this more from the decentralized decision-making framework, because the conflicts largely are happening at the grassroots level, and the overall administrative jurisdiction of reconciling and facilitating the reconciliation processes is largely lying with the federal member states or the local administration. Therefore, this opens up the arena of decentralized decision-making system and decentralized decision support system, looking at the context-specific conflicts and proposing context-specific solutions for the resolution as well. It goes towards identifying within the government structures the embedded enumerators and focal points. Instead of outsourcing this entire data collection exercise, the key feature of this framework is that the government respective line ministries need to be engaged more from the participatory conflict mapping exercise, wherein they become part of the conflict mapping to inform their sectoral perspectives on the resolution frameworks as well. So the data collection should happen within the system, rather than the data collection happens out of the system and the government system is then engaged with to make decisions on the data, which is outsourced based data, or which is not engaging the government actors at the very outset of the data collection. And then integration of the data set with different, the existing framework with the different data sets, to make sure that any agency or any actor working in Somalia on the data collection is not left behind to have the reflection and integration of the overall holistic analysis. Therefore, that opens up the avenue for aligning different data sets and integrating different data sets with the government data set on the reconciliation framework. And lastly, partnership with, if you're talking about interagency coordination, going beyond the government-centric intervention. So this would enable us to have integration and partnership with the United Nations agencies and the civil society as well, which will help to foster inclusivity, collaboration, and sustainability of the framework. I'm left with only 2 slides. Please bear up with me. So, what is the overall methodology of technical methodology of reaching to this whole data collection processes? Is the next slide, which you would see that there are 7 steps of conflict and peace navigation. I won't go into the detail. But the first step is conflict mapping, then triangulation, validation, then validated data helps to have a multi-sectoral or interministerial planning, and based on the planning and based on the available resources, then there is a prioritization which ranks, for example, conflicts, active conflicts or dormant conflicts, or looking at the conflicts from the different phases perspective and looking at the prioritization of those conflicts, and then identifying the areas of implementation where the resources available with the government, resources available with the community, and then the required resources from the external sources can be ascertained, and the implementation strategy can be designed in that process. And then the last one is tracking and reporting, again as a dynamic cycle of the conflict data collection. Therefore, tracking basically the data sets of the conflict more from the longitudinal lens, and having the entire journey and the tracking journey around a specific conflict. The next slide is about the modular approach of the Somali conflict navigator
Navigator, I will just leave it here that the Somali Conflict Navigator has basically essentially 13 modules, and there are different modules, and we are currently in a discussion with the federal government and federal member states and other actors as well, that if different modules, for example, related to the climate, connections with the clan conflicts need to be further beefed up or deepened, there is a possibility to add up these and enrich these modules as well. And I would also like to announce here that in Puntland, just yesterday, that the training on the conflict navigator data collection has been concluded in collaboration with Ministry of Interior and Moifad Puntland, and some of my colleagues are in the venue right now who have been part of that. So the next process after Southwest State as a pilot pre-testing methodology of the conflict navigator, now it is going to be the Puntland as one of the areas where the Puntland specific conflict navigator process would be initiated and led by the respective ministry in collaboration with UNDP and other colleagues. And I would stop here with the conclusion that fundamentally these are the proposed pathways more from the decision support system to achieve reconciliatory and conflict-sensitive governance in Somalia as a broader framework, looking at, again, 3 layers and looking at the diverse sectors and different stakeholders as well. And thanks once again for giving me this opportunity to share our thoughts with you. Over to you, colleagues. Thanks, Amjad, for your wonderful insights and presentation. aad baad u mahadsantihiin akhyaarta dul qaadatay waqtiga oo ay ugu horeeyaan odayaasha iyo gabdhaha safka hore u fadhiya ugu horeeyaan. aad baad u mahadsantihiin. Thank you, Amjad, for your wonderful presentation. Proud to have you here. idinkana waxaan leeyahay qado wanaagsan. waqtiga qadada oo ajandaha inoo ku jira waad garanaysaan. waxaan aad u codsanayaa idinkoo ixtiraamaya waqtiga inaad waqtiga